Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Irivaradari Jai Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Jana Balava Irivaradari Jai Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradari Jai Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Jana Balava Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yasodhanandana Braja Jana Jana Yashodanandana Braja Jana Rajana Yasodhanandana Braja Jana Jana Yashodanandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yasodhanandana Braja Jana Jana Yashodanandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Shri Radhe Radha Gopinatha Radha Gopinatha Shri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Radha Shama Sundar
Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Om Visupad Pramsa Parivrajikacharya Asto Tanasachi Srimat His Divine Grace Srila Abhay Charanara Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nichalila Pavishta Om Vishnupad Pramsa Parivrajikacharya Asto Tanasachi Srimat His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Anantakoti Vaishnava Binda Ki Jai Jai Sri Rup Sri Sanatan Bhatta Raghunath Sajiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sadguru Swami Prabhu Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Shikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai Sisi Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Sinavadvip Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Shri Haranam Sankirtan Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vaishyatyate Satarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Of the fourth order, chapter 22, Krita Maharaj's meeting with the four Kumaras, and text 51. Читаем 51 текст 22 главы 4 песни Шримад Бхагавата. 22 глава Шримад Бхагавата называется «Встреча Махараджа перед Кускумарами». Palam Brahmani Sanyasya. Можно повторять? Is it there? No. Palam Brahmani Sanyasya. Brahmani Sanyasya. Nirvisanga Samahita. Nirvisanga Samahita. Karmadhyaksham Chamanvana. Karmadhyaksham Chamanvana.
Atmanam prakriti param. Atmanam prakrite param. Atmanam prakriti param. Atmanam prakrite param. Okay. Phalam brahmani sanyasya. Phalam brahmani sanyasya. Nirvishanga samahita. Nirvisanga samahita. Karmadhyaksham chamanvana. Karmadhyaksham shamanvana. Atmanam prakrite param. Atmanam prakrite param. Word for word meaning. Значение слов. Phalam, Phalam. result. Результат. Brahmani, Brahmani. in the absolute truth. В абсолютной истине. На истине. Sannyasa, Саньяса. giving up. Отказываясь. Отказываясь. Nirvisanga, Нирвишанга. without being contaminated. Не оскверняясь. Не оскверняясь. Samahita, Самахита. completely dedicated. Полностью посвятил себя. Полностью посвятил себя. Karma, Карма. activity. За деятельностью. Adhyaksham, Якшам. superintendent. Наблюдающий. Наблюдающий. Cha, Ча. and И. manbhana, always thinking of. Всегда думая. Всегда думает. Atmanam, Атмана. the super soul. О сверхдуше. Всегда в душе. Prakrite, Пракрите. of material nature. К материальной природе. Материальной природе. Param, Парам. transcendental. Трансцендентной. Трансцендент. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод и комментарий о божественной милости Абхайчара Наравинды, Бхактивиданты, с вами Шрила Прабхупада Киджай. Maharaj Prithu completely dedicated himself to be an eternal servant of the Supreme Personality of Godhead, transcendental to material nature. Махараджа Притху полностью отдался вечному служению Верховной Личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Consequently, all the fruits of his activities were dedicated to the Lord. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога. And he always thought of himself as the servant of the Supreme Personality of Godhead, who is the proprietor of everything. Он всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога, владыки всего сущего. Нормально. Можно не крутить больше. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрилы Прабхупады. It's got a long purport. Комментарий довольно длинный. So we'll try to read and comment as we go along. Мы будем читать этот комментарий и по ходу чтения комментария комментировать этот комментарий. The life and dedication of Maharaj Prithu in the transcendental loving service of the Supreme Personality of Godhead serve as a good example of Karma Yoga. Жизнь Махараджи Притху, посвятившего себя трансцендентному любовному служению Верховной Личности Бога, замечательный пример карма-йоги. The term Karma Yoga is often used in Bhagavad Gita, and here Maharaj Prithu is giving a practical example of what Karma Yoga actually is. Термин карма-йога часто встречается в Бхагавад-гите, и Махараджа Притху на своем примере показал, что значит заниматься карма-йогой. The first requirement for the proper execution of Karma Yoga is given herein. В этом стихе указано главное требование. Palam Brahmani Sanyasya or Vinyasya. One must give the fruits of his activities to the Supreme Brahman, Parabrahman, Krishna. Главное требование к тому, кто хочет по-настоящему заниматься карма-йогой. Пхалам Брахмани Саньясья или Виньясья. Тот, кто занимается карма-йогой, должен посвящать плоды своей деятельности Верховному Брахману, Парабрахману, Кришне.
By doing so, one actually situates himself in the renounced order of life, sannyas. Человек, действующий таким образом, настоящий саньяси, отрекшийся от мира. So, Prithu Maharaj says a very good example, and whereby giving one's fruits of work for the pleasure of the Supreme Lord. Итак, Махараджа Притху является собой хороший пример. Он все свои действия посвящает Верховному Господу. If one's activities is dedicated and the result of the fruits of his activities for the pleasure of the Supreme Lord, that is what you call karma yoga. Карма-йога – это когда человек посвящает Верховному Господу деятельность, которую совершает, и плоды этой деятельности. And as Prabhupada says here, it is the first requirement for executing proper karma yoga is that giving up one's fruitive results for Krishna's pleasure. В комментарии к этому тексту Шрила Прабхупада пишет о главном требовании к тому, кто хочет по-настоящему заниматься карма-йогой. Такой человек должен посвящать пара-браману, Кришне, плоды своей деятельности. There are many instances whereby the karma yoga was mentioned in the Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите это понятие карма-йога упоминается многократно. Actually, there were two На самом деле существует chapters in the Bhagavad Gita. One is called Karma Yoga, and the other one is Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. На самом деле в Бхагавад-гите есть две главы, 3 и 5, и они называются, соответственно, карма-йога и карма-йога деятельность сознания Кришны. Ultimately, Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness, means utilizing everything for the service or pleasure of the Supreme Lord. В высшем смысле этого слова карма-йога означает посвящать Господу Кришне все то, что мы делаем, и использовать это в служении Ему. A person who knows that the ultimate proprietor is the Supreme Lord utilizes everything for the pleasure of the Supreme Lord, and the fruits or the result of his activities for the pleasure of the Supreme Lord is actually a renounced person. Человек по-настоящему отреченный, все то, что он совершает, саму деятельность, а также плоды этой деятельности, посвящать Верховному Господу, потому что понимает, что Верховный Господь является изначальным и окончательным собственником всего. One does not need to be in the sannyas order of life to renounce everything for the Supreme Lord. Even those who are in the grihastha ashram, if they utilize everything, Krishna as a center of their life, then they also in the, what you call grihastha sannyas. Существует понятие грехастха саньяса, это когда семейный человек, грехастха, посвящает все то, что делает, и все то, что имеет Верховному Господу. Это означает, что для того, чтобы отречься от всего в пользу Господа, вовсе не обязательно человеку принимать формально, официально саньясу. If somehow or other, if in the grihastha ashram, they are all engaged 24 hours in the service of the Supreme Lord, that is a sannyas mood. Когда семейный человек грехастха 24 часа в сутки занимается преданным служением в своем грехастха-ашраме, это означает, что он находится в умонастроении саньяси. In the grihastha ashram, Krishna is the center, and all of their activities are dedicated for the pleasure of the Supreme Lord. That is in the sannyas mood. Умонастроение саньясы – это когда Кришна помещен в центр нашей жизни, и все то, что мы делаем, делается, совершается ради Него. So it is not the color of the dress that makes one sannyas. It is one's consciousness and it's one's activities that makes one in the sannyas spirit. Поэтому дело в том, какое у нас сознание и какую деятельность мы совершаем. Это и делает человека саньяси, а не цвет его одежды. One can be in the grihastha ashram, but if they're in the sannyas mood or spirit, that is much wanted. Человек может находиться в положении грехастхи, при этом быть в отреченном умонастроении, в умонастроении саньясы, и это наиболее желательный вариант. It is a change of consciousness that makes one sannyas.
Человек становится саньяси благодаря изменению, происходящим в его сознании. It's not a change of cloth. Речь не идет о смене одежды одного цвета на другой цвет. It's like Prabhupada mentions one time that I want all of my disciples, both girls and boys, because he used to call his disciples my dear boys and my dear girls, to be all become sannyas. Однажды Шрила Прабхупада сказал: я хочу, чтобы все вы, юноши и девушки, он именно так обращался к своим ученикам: мои дорогие юноши, мои дорогие девушки, я хочу, чтобы вы все стали саньяси. Sannyas in spirit. По духу своему. Being engaged 24 hours in the service of the Supreme Lord. Чтобы вы все 24 часа в сутки были заняты преданным служением Господу. We continue. А мы продолжаем читать комментарии. As stated in the Bhagavad Gita, chapter 18, text 2, giving up the fruits of one's activities to the Supreme Personality of Godhead is called sannyas. Как сказано в Бхагавад-гите, текст 18.2, отказ от плодов своей деятельности и принесение их в жертву Верховной Личности Бога называется саньясой. Kamyanam karmanam nyasam sannyasam kavayo vidhu sarva karma pala tyagam prahus tyagam vichakshana. To give up the results of all activities is called renunciation, tyaga, by the wise. Отказ от результатов любой деятельности мудрецы называют отречением, тягой. And that state is called the renounced order of life, sannyas, by great learned men. Знатоки священных писаний называют такой образ жизни жизнью в отречении, саньясой. Although he was living as a householder, Prithu Maharaj was actually in the renounced order of life, sannyas. Хотя Махараджа Притху вел жизнь домохозяина, он был истинным саньяси. This will be clearer in the following verses. Подробнее об этом будет рассказано в последующих стихах. The word nirvisanga, uncontaminated, is very significant because Maharaj Prithu was not attached to the results of his activities. Большое значение в этом стихе имеет слово нирвишангага, неоскверненный. Махараджа Притху не был привязан к плодам своего труда. In this material world, a person is always thinking of the proprietorship of everything he accumulates or works for. Человек, живущий в материальном мире, всегда думает, что все накопленное им и то, ради чего он трудился, принадлежит ему. So this is the misconception of the materialist. Но это ошибочное представление о The жизни, materialists, присущее материалисту. they consider everything that belongs to them actually is their propriety. Материалисты считают собственностью все то, чем они располагают. We came here empty-handed. We go out of this world empty-handed. Мы с пустыми руками пришли в этот мир и с пустыми руками уйдем из него. The materialist mentality is that everything that belongs to me, actually, I work hard for them. This belongs to me. Умонастроение материалиста таково: мне принадлежит все, ради чего мне пришлось тяжко трудиться. This is false proprietorship. Это называется ложное чувство собственничества. Even our body doesn't belong to us. Нам не принадлежит даже наше собственное тело. This belongs to the Supreme Lord. Оно принадлежит Верховному Господу. It's temporary and it's the result of our previous activities and desires. Оно временное и является результатом того, какой деятельностью мы занимались в прошлом и какие у нас в прошлом были желания. So they accumulate more and more, the materialists, and they think that this is all due to my hard work. This is my hard-earned money. Материалисты накапливают все больше и больше материальных благ и рассуждают так: это то, что я заработал своим тяжким трудом, это мое кровное имущество. And extended wise, his family also, he thinks, belongs to him. The friends that he has, he thinks that, oh,
is also because of me. Everything belongs to me. И затем эти представления о жизни расширяются дальше, и человек думает, вот моя жена, моя семья, это все мое, эти все друзья, они тоже мои и так далее. However, when he used everything for the service of the Supreme Lord, this is what we call practicing karma yoga. Карма-йога означает задействовать все то, чем мы располагаем в служении Господу Кришне. This is the proper utilization of one's wealth or property for the pleasure of the Supreme Lord. Правильно распорядиться своим имуществом, своим богатством означает занять его в служении Верховному Господу. When the fruits of one's activities are rendered to the service of the Lord, one is actually practicing karma yoga. Тот, кто использует плоды своей деятельности для служения Господу, является подлинным карма-йогом. Anyone can practice karma yoga, Заниматься карма-йогой может любой. but it is especially easy for the householder, Но проще всего это делать домохозяину, who can install the deity of the Lord in the home and worship him according to the methods of bhakti yoga. Он может установить у себя дома мульти Господа и поклоняться Ему в соответствии с принципами бхакти-йоги. Yes, when the householder, they worship the Lord in his deity form at home, then he understands that the real proprietor is the Supreme Personality of Godhead. Когда семейный человек совершает у себя дома поклонение божеству, он постепенно приходит к пониманию, что высшим собственником всего и окончательным является Верховный Господь. All the activities are focused or centered onto the Supreme Personality of Godhead. И тогда центром любой деятельности, которую он совершает, становится Верховный Господь. Whatever they eat, they first offer to the Supreme Lord. Все то, что семейный человек собирается съесть, он прежде предлагает Верховному Господу. They don't do anything without informing the Supreme Personality of Godhead or his representative. Также ничего семейные люди не делают, не поставив прежде в известность об этом Верховного Господа или его истинного представителя. That means any important spiritual function or activities that they need to perform, they inform the Supreme Lord or ask permission from the spiritual master. Они сообщают Верховному Господу, а также получают разрешение у истинного духовного учителя на любую значимую деятельность, которую они намерены совершить, на духовную деятельность. It's just like before begetting a child, they also ask permission first from the spiritual master of their purpose. Точно так же, прежде чем зачать ребенка, семейные люди тоже просят на это разрешение у духовного учителя. Or if the householders, they want to go for pilgrims in the holy Dham, they should also ask permission first from the spiritual master. Прежде чем отправиться в паломничество по святым местам, семейным людям, домохозяевам тоже нужно получить разрешение у духовного учителя. Or sometimes the householders, they want to embark for some kind of business, new venture. So they ask also the blessings from the spiritual master. И также домохозяева просят благословения духовного учителя, когда они намереваются открыть новый бизнес. And then when their business or their work becomes successful, then they give offerings to the Supreme Lord in his deities or to temples or to propagate Krishna consciousness. И когда они достигают успеха в своем бизнесе или на работе, то результаты, плоды, доходы они отдают Верховному Господу, отдают божествам на проповедь сознания Кришны. This is karma yoga, action in Krishna consciousness. Это называется карма-йога или деятельность сознания Кришны. But many times I've heard from those who are trying to practice Krishna consciousness, they're not really fully dedicated
But then they will say, "Oh, Maharaj, I'm doing this for the pleasure of Krishna." Много раз мне приходилось слышать такие утверждения от преданных, которые не так уж сильно и на самом деле предались Кришне. И они говорят, вот я делаю это ради удовольствия Кришны. I'm doing this for Krishna. Вот это я делаю для Кришны. But, if they're really doing it for Krishna, or Krishna is the ultimate proprietor, they understand, then at least they should give a little bit for Krishna's service. Но если бы они занимались бы этим именно ради Кришны, ради высшего собственника всего, если бы они понимали это, то тогда хотя бы малую толику плодов и результатов от этой деятельности они отдавали бы Кришне. But I know some devotees, they really work hard and they give to Krishna. Я знаю многих преданных, которые тяжело трудятся и потом отдают плоды Кришне. Through his representatives. Через истинных представителей Кришны. I know someone in Mauritius, and he's really very successful businessman, very big house, but his house is like a temple, and he gives so much for the pleasure of the deities in Krishna Balaram Mandir. Я знаю одного успешного бизнесмена с Маврикия, у него большой, подобный храму, дом, и он очень много жертвует на поклонение божествам во Вриндаване, в Кришна Баларам Мандире. And this is what he called Karma Yoga, action in Krishna consciousness. Это называется карма-йога, деятельность сознания Кришны. This method includes 9 items: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping the deity, praying, carrying out orders, serving Krishna as friend, and sacrificing everything for him. Поклонение Господу в соответствии с принципами бхакти-йоги включает в себя 9 видов деятельности: слушание, повторение, памятование, служение, поклонение божеству, вознесение молитв, выполнение распоряжений, служение Кришне в качестве его друга и принесение ему в жертву всего, чем владеет преданный. Sravanam kirtanam Vishnu smaranam padasevanam archanam vandanam dashyam sakyam atma nivedanam. Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, Text 23. Это был текст из Шримад Бхагаватам 7.5.23. These methods of Karma Yoga and Bhakti Yoga are being broadcast all over the world by the International Society for Krishna Consciousness. Международное общество сознания Кришны пропагандирует методы карма-йоги и бхакти-йоги по всему миру. Anyone can learn these methods simply by following the examples of the members of the society. Каждый человек может научиться этим методам, просто следуя примеру членов нашего общества. So ultimately, the main purpose of the Hare Krishna movement is to propagate the chanting of the holy name of the Lord and to distribute knowledge about the Supreme Lord and his attributes for the benefit of human society. В конечном счете, цель сознания Кришны заключается в том, чтобы во благо всего человечества распространять процесс повторения святого имени и знания о Верховном Господе Кришне и его спутниках и других атрибутах. So most of our members are in the Grihastha ashram. Большая часть членов общества ИСКОН находится в Грихастха-ашраме. And one of the main purposes, just like we have 7 purposes in ISKCON, is to educate and educate the human society at large through the knowledge given from the Bhagavad Gita and other scriptures. Существует 7 целей ИСКОН, и одна из самых главных – это давать людям духовное знание, человечеству в целом, такое, каким оно представлено в Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гите. The Grihastha ashram can be, or the householder ashram, is an ashram, is a learning platform whereby one can learn how to become detached. Ашрам домохозяев является учебной площадкой, где
члены этого ашрама учатся непривязанности. And it's not so easy to be detached in this material world, having come in contact with the modes of material nature. We are attached to a certain degree, all of us, in the material energy of the Supreme Lord. Каждый из нас находится под влиянием трех гун материальной природы и до определенной степени привязан к материальному миру, поэтому очень непросто отвязаться, обрести непривязанность к материи. What binds us the most in this material world is family life. И что у нас в материальном мире больше всего повязывает, так это семейная жизнь. But the same attachment, if we transfer to the Supreme Lord, then we can get out of this material world. It doesn't matter how much powerful the material energy. Совершенно неважно, насколько могущественна материальная энергия, если мы перенаправим свою привязанность, если мы одухотворим эту семейную жизнь, то мы сможем выбраться из материального мира. Yeah, it says in the Bhagavad Gita, Daivihishi gunamai mama maya duratyaya mam ibai prapajante mayamitam tarantite. В Бхагавад-гите есть такой текст. This Maya is very difficult. This divine energy of the Supreme Lord, these modes of material nature is very difficult to overcome. But it is possible if we surrender unto the Supreme Lord. Очень сложно преодолеть три гуна материальной природы, но это осуществимо, если предаться Верховной Личности Бога. The surrender means giving up our mentality of we are the proprietor. Предаться Господу означает отказаться от умонастроения собственника. We are not the proprietor, we are caretaker. Мы не собственники, но мы попечители, те, кто оказывают заботу. A caretaker means he is taking care on behalf of somebody else. Попечитель, заботник, приказчик и так далее – это тот, кто заботится о чем-либо имуществе от имени другого человека. It's like, it's a crude example, it's like the bank teller, you know, the bank teller, she or he will receive so much money from people who's depositing money, but the bank teller doesn't think that, oh, this became my property. Например, приводится такой пример. Кассир в банке получает вклады от населения в банк, при этом он не считает эти деньги своими. The bank teller knew definitely 100% that I'm receiving this on behalf of the person who's depositing the money, and this will be put in the safe. Кассир понимает, вот пришел вкладчик, он хочет положить деньги на депозит, и поэтому вот сейчас мы их положим в сейф в банке. So devotee of the Supreme Lord, he knew that whatever comes on his way or everything belongs to the Supreme Lord, and I will give this back to him. Точно так же и преданные понимают, все то, что мне на моем жизненном пути встречается, принадлежит Верховному Господу, и я буду это отдавать Ему назад. So we have so many ways how we educate our Grihastha members in becoming renounced or giving up this sense of proprietorship. Существуют разные способы того, как семейные люди могут обучиться свободе от собственнического инстинкта. In one's home or in a temple, the deity is considered the proprietor of everything, and everyone is considered the deity's eternal servant. Где бы ни находилось божество, в доме или в храме, мы всегда должны помнить, что все принадлежит Ему, а мы Его вечные слуги. So it's like, yes, in the temple, all the activities are centered for the pleasure of their lordships. И действительно, в храме вся деятельность совершается ради удовлетворения их светлости божеств. So that's why it says also that Grihasthas should have deities at home
and make their home like a temple. Поэтому говорится, что грехастхи тоже должны дома иметь божеств и таким образом сделать храм из своего жилища. Just like in Vrindavan, 50 years ago, Prabhupada says, in Vrindavan there's 5,000 temples. Будучи во Вриндаване 50 лет назад, Шрила Прабхупада сказал, что во Вриндаване есть 5000 храмов. But now there's probably 20,000 temples. Сейчас их, скорее всего, 20 тысяч. Because every householder place or home is a temple. Потому что жилище каждого домохозяина стало храмом. So similarly, if the Grihastha's house has deities, they know that all of their activities is focused for the pleasure of the Supreme Lord, then that is a small temple, even though the standard may not be the same as the standard that we do or we have in the temple. Если у грехастх есть божества, и они посвящают свою деятельность божеству, и понимают, что смысл этой деятельности для того, чтобы удовлетворить божество, то тогда это место является храмом, пусть даже и стандарты поклонения этим божествам не такие строгие, как обычно они в храме бывают. The Lord is transcendental, for he is not part of this material creation. Господь трансцендентен, ибо Он не является частью материального мира. The words Prakriti Param are used in this verse because everything within this material world is created by the external material energy of the Lord. Слова «пракритих парам», употребленные в данном стихе, указывают на то, что все в материальном мире создано внешней материальной энергией Господа. But the Lord himself is not a creation of this material energy. Но сам Господь не является творением этой энергии. Yes. Supreme Lord has multifarious, unlimited energies, and the material world is one of his energies. Верховному Господу принадлежат неисчислимые, бесконечные энергии, и материальный мир является одной из них. This material energy is an external energy of the Supreme Lord. Материальная энергия является внешней энергией Верховного Господа. It's called Prakriti. Она называется пракрити. Material energy is coming from the Supreme Lord. Это материальная энергия, и ее источником является Верховный Господь. It's not that the Supreme Lord is part of the material energy. А не так, что Верховный Господь является частью этой материальной He энергии. is the creator of everything. Externally, he is part, but he is not also at the same time. Господь является Творцом всего, и с внешней точки зрения может показаться, что Он часть собственного творения, но это не так. This is what you call the Achintya Veda Veda Tattva. Именно это мы и называем этим термином Ачинтья Беда, Беда Татва. The Supreme Lord is the creator. No one created him. That's why he is the Supreme Lord. Верховный Господь является Творцом всего, никто его не творил, поэтому Господь и Верховный. The Supreme Lord's, of course, there is no difference between the energy and the energetic. Конечно же, нету никакой разницы между Шакти и Шактиманом. Yeah, there is no difference between the energy and the source of the energy. То есть нет разницы между Шакти энергией и ее источником. But that doesn't mean that the energy is the energetic. Но это не означает, что Шакти и Шактиман, то есть источник и энергия и ее источник являются тождественными, что это одно и то же. The energy cannot exist without the energetic. Энергия не может существовать без своего источника. The Lord is the supreme superintendent of all material creations, as confirmed in the Bhagavad Gita, chapter 9, text 10. Maya jakshena prakriti shriyate sacharacharam hetunanena kunteya tad jagat viparivartate. Согласно Бхагавад-гите, текст 9.10, Господь осуществляет высший надзор над всеми проявлениями материальной энергии. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, producing all the moving and unmoving beings
And by its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Материальная природа, о сын Кунти, действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом материальный космос снова и снова создается и уничтожается. Yes. All material changes and material progress taking place by the wonderful interaction of matter under and are under the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. За любыми изменениями и процессами развития в материальном мире, вызванными удивительным взаимодействием материальных элементов, стоит Верховная Личность Бога Кришна. Nothing happens by chance, Здесь ничто не происходит случайно. as the materialist or the scientist says. Здесь ничто не происходит случайно, как это обычно говорят материалисты или ученые. It's like the scientist says that, there is no cause, there is no origin of this world. Ученые, материалисты говорят, не существует причины и не существует источника возникновения мира, в котором мы живем. The cause of creation is like by chance, Big Bang. Все это возникло совершенно случайно, благодаря большому взрыву. In the beginning, there was this Big Bang, and then the whole creation takes place. Все началось с того, что произошел большой взрыв, и благодаря этому возникло творение. They don't accept that there is one who supervised the whole thing. Ученые-материалисты не принимают того факта, что существует личность, которая всем этим управляет. That these different planetary systems, they're just there, and it happens Что with касается, no explanation. что касается разных планетных систем, ну да, они есть, так бывает, откуда они взялись, никакого объяснения не дается. Because for them, to see is to believe. Excuse me? For them, for the scientists, to see is to believe. Ученые рассуждают таким образом: я поверю во что-либо только когда я это увижу. Because they don't see God, that means God does not exist. И поскольку Бога они не видят, то для них Бог не существует. But they cannot explain, they cannot even see their mind, but the mind exists. Но в то же время они не могут ни увидеть, ни описать природу собственного ума, в то же время ум существует. Or the intelligence exists, but they cannot see. Или, например, разум тоже существует, но его они не могут увидеть. Or especially they cannot see the soul, but the soul exists. И в особенности душу они не способны увидеть, но душа существует. The symptoms of the soul especially is consciousness. Особенным признаком присутствия души в теле является наличие в теле сознания. Events in the material world are not taking place blindly. If she's still here. Окей. Здесь ничто не происходит случайно. If one always remains a servant of Krishna and engages everything in his service, one is accepted as Jivan Mukta. Того, кто всегда остается слугой Кришны и использует все для служения ему, называют Дживан Муктой. A liberated soul, even during his lifetime within the material world. Освобожденный душой, даже если он продолжает жить в материальном мире. This is the understanding and the message coming from the scriptures. Именно такое понимание нам дают священные писания. Liberated soul means that he uses everything and engages 24 hours in the service of the Supreme Lord. Освобожденная душа 24 часа в сутки служит Господу Кришне и занимает все в служении Ему. Generally, liberation takes place after one gives up this body. Как правило, человек обретает освобождение после того, как оставляет материальное тело. But one who lives according to the example of Pritha Maharaj is liberated even in this lifetime. Но тот, кто последует примеру Махараджи Притху, сможет уже в этой жизни освободиться от материального рабства.
Actually, we have many liberated souls in our movement. У нас в движении на самом деле есть много освобожденных душ. Prabhupada says like this, the main purpose of Krishna consciousness is to give everyone chance, an opportunity to be liberated in this material world. Шрила Прабхупада говорил, что главной задачей движения сознания Кришны является предоставить людям возможность обрести освобождение уже в этой жизни. Liberation or moksha means freedom from the cycle of repeated birth and death. Освобождение мокша означает выход из круговорота повторяющихся рождений и смертей. We mentioned this many times. Devotees are liberated, they don't die. И мы много раз уже говорили о том, что преданные освобождены и что они не умирают. For their service continues on after this lifetime. Их служение продолжается после того, как эта жизнь подходит к концу. Everything that they perform never goes in vain. И все то, что они делают, никогда эти усилия не бывают сотраченными впустую. That when they leave their body, they continue on with their service to the Supreme Lord and to the devotees. Преданные оставляют свои тела и продолжают все равно свое преданное служение в следующей жизни. For the materialist, they, after leaving their body in this lifetime, next life they start from scratch. А когда материалист оставляет свое тело, то в следующей жизни ему приходится все начинать с чистого листа. They have to learn again or continue, or they don't continue what they continue the karma, but they have to start from scratch, from zero. Им придется с нуля начинать свою жизнь. То есть они, как преданные, они не продолжают преданное служение в следующей жизни. Что они продолжают? Они продолжают нарабатывать свою карму. In Krishna consciousness, the results of one's activities depend on the will of the Supreme Person. Результаты деятельности человека, сознающего Кришну, зависят от воли Верховной Личности Бога. Indeed, in all cases, the result is not dependent on one's own personal dexterity, but is completely dependent on the will of the Supreme. В сущности, результаты любой деятельности зависят не от умения и сноровки того, кто ею занимается, а только от воли Всевышнего. Yes, the devotees, whatever Krishna decides for them, they give their life unto the hands of the Supreme Lord. This is what you mean by Krishna. Whatever he decides for the devotees accept. И действительно, преданные вверяют свои жизни в руки Кришны, и их умонастроение таково, что бы Кришна не решил, что бы он не дал, я это приму. For the devotees, they are hoping against hope to not take birth again in this material world and to go back home, back to Godhead. Преданные надеются больше не вернуться в этот материальный мир и вернуться назад домой к Богу. Они надеются на это, вопреки тому, что оснований надеяться никаких нет. They're not so much concerned ultimately also what will Krishna decide, but their main concern is that they may be engaged in his service birth after birth. Также их не сильно волнует, какое именно решение Кришна определит в их случае. Что их нас по-настоящему интересует, так это быть занятыми преданным служением из жизни в жизнь. For the devotee, he doesn't mind. He may take birth in hell. Преданный не возражает и против того, чтобы родиться в аду. If this is what Krishna's desire for him. В случае, если Кришна этого хочет. But as long as he is engaged in his service. Но лишь при условии, что и там он будет заниматься преданным служением. Indeed, in all cases, the result is not dependent on one's own personal dexterity, but it is completely dependent on the will of the Supreme. Результаты любой деятельности зависят не от умения и сноровки того, кто ею занимается, а только от воли Всевышнего.
This is the real significance of Phalam Brahmani Sanyasya. Таков истинный смысл слов Пхалам Брахмани Саньясья. A soul dedicated to the service of the Lord should never think of himself as the personal proprietor or the superintendent. Человек, посвятивший себя служению Господу, никогда не должен считать, что он владеет или распоряжается чем бы то ни было. A dedicated devotee should prosecute his work according to the rules and regulations described in devotional service. Искренне преданный должен соблюдать определенные предписания, занимаясь преданным служением. The results of his activities are completely dependent on the supreme will of the Lord. А результаты его деятельности целиком зависят от высшей воли Господа. That's prayer of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Существует молитва, которую вознес Господь Шри Чайтанья Махапрабху. I don't mind if you make me broken-hearted by not being present before me, but I'm your servant, birth after birth. Это последний текст Шри Шри Шакшаштаки. Ты можешь разбить мне сердце, не появляясь передо мной, но я все равно буду твоим слугой из рождения в рождение, из жизни в жизнь. You may trample me. You can make me broken-hearted. That is the last verse. Aslishyava padaratam pinastumam varmahatam karotiva. Huh? What's that again? Adarsanam varmahatam karotiva. Yatha tato man. What was that again? Yatha tato man. I don't mind if you make me broken-hearted. You can trample me to death. I don't mind you trample me to death. But I don't mind as long as I'm remain your servant. Пока я остаюсь твоим слугой, я не возражаю против того, чтобы ты разбивал мне сердце, не являясь передо мной. That is the highest degree of bhakti. Это высочайший уровень бхакти. At present, we have many conditions. А в настоящий момент мы очень сильно обусловлены. If I don't have this, I will not do bhakti. Я не буду заниматься бхакти, если у меня не будет того и этого. If I don't have that, I will not do my service. Я не буду заниматься служением, если вот не будет такое-то условие выполнено. When that day will come that Krishna, whatever you provide, I will still serve you. That is the highest. И вот когда-то наступит тот день, когда мы будем готовы служить Господу Кришне, независимо от того, что Он нам посылает, и это высочайший уровень бхакти. Of course, we also have needs for our necessities, and Krishna provides whatever we need. Конечно же, различные нужды и потребности у нас тоже есть, и Господь Кришна дает нам необходимое для их удовлетворения. Whatever is required, Krishna provides. Кришна дает то, что требуется. If Krishna provides more facilities, then we increase our service accordingly. Если Кришна дает больше возможностей, то тогда мы соразмерно этому расширяем свое служение. But we don't have a condition, oh Krishna, if I don't have such and such facilities, I will stop my service. Но мы не ставим условия, мы не говорим, если такие-то и такие-то условия не будут созданы, то я прекращаю свое служение. A devotee is practical, whatever Krishna provides or sends, he uses it for Krishna's service. Преданные отличаются практичностью, все то, что Господь им дает, они занимают служение Ему. And he is not attached to the result. Будучи не привязанными к результатам своей деятельности. He's happy to continue on with his service no matter what. Преданные счастливы продолжать свое служение, независимо от обстоятельств. In any condition of life. В любых условиях жизни они это делают. So that is sannyas. Это называется саньяса. Using everything for Krishna's service. Называется саньяса, то есть занимать все в служении Кришне. As Prithu Maharaj exemplified. И Притху Махарадж является
олицетворенным примером этого умонастроения. He is the emperor of the world, Он император мира, but he used everything for Krishna's service. но все использует в служении Кришне. He didn't take everything as, oh, this belongs to me, so I should enjoy what I have. А не так, что забирает себе все и говорит, это мое, буду этим наслаждаться. Let me use everything for Krishna's service. Нет, наоборот. Буду-ка я лучше все использовать в служении Кришне. The same example is Ambarish Maharaj, Амбариша Махарадж является примером того же самого настроения. giving everything for the pleasure of the Supreme Lord. Он отдал все ради удовлетворения Верховного Господа. The same with Bali Maharaj. И Бали Махарадж тоже пример. He gave everything to Bhamanadev. Он все отдал Ваманадеву. The examples in the Bhagavatam are these great personalities, kings. В Бхагаватам есть хорошие примеры этого настроения. В этом настроении пребывают великие личности, цари. In Chaitanya Lila, we have great personalities. They may not be having so much opulence as like kings, but they also give everything for Krishna's or Lord Chaitanya Mahaprabhu's pleasure. В Читании Чаритамрите тоже, в Читании Лили тоже описываются разные личности, которые с материальной точки зрения не были такими обеспеченными, как, например, цари, но все равно ради удовлетворения Господа они все ему отдавали. Same with Kalavecha Sridhar. Например, Калавича Шридхар. So today also is most auspicious day, being the appearance day of Gadadhar Pandit Prabhu. Сегодня очень благоприятный день, день явления Гададхара Пандита Прабhu. In the Panchatattva, we have this Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Это члены Панчататвы, это их имена. Yeah. In the Panchatattva, we have this Panchatattva Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktava Ataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. I offer my obeisances unto the Supreme Lord Krishna, who is none different from his features as a devotee, devotional incarnation, devotional manifestation, pure devotee, and devotional energy. Это была Шри Панчататва Пранама. Я склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который не отличен от своих ипостасей, преданного, воплощения Господа в образе преданного, проявления Господа в качестве преданного, чистого преданного и энергии преданности. Yeah. Krishna appeared in the form of a devotee. Krishna or Bhakta Rupam, that is Lord Chaitanya Mahaprabhu. Господь Кришна явился в Бхакта-рупе, то есть в форме своего преданного, и это Господь Шри Чайтанья Махапрабху. As an expansion of a devotee, Swarupakam, as Nityananda Prabhu. Воплощение Господа в образе преданного – это Нитьянанда Прабху. As an incarnation of a devotee, Bhakta Avataram, as Advaita Prabhu. Адвайта Прабху является Бхакта-аватарой, он проявление Господа в качестве преданного. Expansion is Swarupakam, and Bhakta Avataram is Advaita Prabhu. And as a devotee, Bhakta is Shiva Thakur. И Шривас Такур является, he is Bhakta Shaktikam, right? Шривас Такур. Mm-hmm. And Bhakta Kyam, it is Gadadhar Gadadhar. Pandit. Гададхар Пандит является в этой Шри Панчататва Пранаме является Бхакта Акьям, то есть он чистый преданный. Bhakta Akyam, yeah, Bhakta. And then Bhakta Shaktikam is Gadadhar Pandit. Maybe it is Shrivas Thakur. First it goes Gadadhar, then Shrivas at the end. Yeah, well, yes. Shivas is Bhakta as a devotee, Bhakta. Bhakta Shakti is Gadadhar. Окей. Бхакта Шактикам, энергия преданности, это Гададхар Пандит.
Gadadhar is the incarnation of the effulgence of Srimati Radharani. Гададхар является сиянием, является воплощением Шримати Радарани. Shaktikam, Shakti, right? Шакти, то есть энергия. And Bhakta is Shiva Thakur, who is Narad Muni. А Бхакта Акьям – это Шривастакур, который является также Нарадой Муни. So there are three Prabhus in the Panchatattva. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Advaita. Итак, в Панчататве есть трое Прабху. Это Господь Чайтанья, это Нитянанда Прабху, это Адвайта Ачарья. They are in the Vishnu Tattva. Они относятся к Вишну Татве. And others are in the Shakti Tattva. Двое остальных относятся к Шакти Татве. Energy of the Supreme Lord. К энергии Верховного Господа. So they came 500 years ago to Panchatattva to propagate the chanting of the holy names of the Supreme Lord. 500 лет назад Панчататтва пришли, чтобы проповедовать воспевание святого имени Господа. We are now in Kali Yuga, considered as the worst age. А мы сейчас живем в Кали-югу, который считается наихудшей из всех эпох. But it gives us the opportunity to be fortunate if we take shelter of the holy name of the Supreme Lord. Но если мы примем прибежище в святом имени Господа, то эта Кали-юга дарует нам удачу. In the Panchatattva, it says that they broke the treasure house of love of Godhead. They broke open. It is like locked up, but then they broke the lock. Говорится, что члены Панчататтвы взломали сокровищницу любви к Богу. They broke the lock and they consumed the holy name, the treasure of love of God, and they give it to everyone. Они взломали эту сокровищницу, этот замок, вкусили сладости святого имени сами и потом поделились этим со всеми вокруг. So anyone who will take advantage of this chanting of the Hare Krishna Mahamantra, they will also or partake in the process of the chanting of the holy name, then they can also be liberated in this age of Kali. В этот век Кали могут обрести освобождение все те, кто будут участвовать в воспевании святого имени Господа, все те, кто воспользуются преимуществами процесса повторения святых имен. This is the great mission of the Panchatattva. В этом величие миссии Шри Панчататтвы. And Gadadhar Pandit is one of them. Гададхар Пандит один из членов Панчататтвы. He took birth. He appeared 1 year after Lord Chaitanya Mahaprabhu. Он явился за год до явления Шри Чайтаньи Махапрабху. They went to the same school. Гададхар Пандит и Шри Чайтаньи Махапрабху ходили в одну школу. Right from the early childhood. С самых ранних своих детских лет. And Gadadhar Pandit, always very serious, very quiet. Гададхар Пандит всегда отличался спокойствием и серьезностью. He's very religious in such sense. You know, he's very dedicated. He's very what do you call this? Like as a student, he's like a hard worker, or like very meticulous in his studies. Он очень старательно подходил к своей учебе, очень прилежно учился. They would go together to the same school. They will walk together to the school, and they will always go back from school together. Шри Чайтанья Махапрабху и Гададхар Пандит вместе шли в эту школу, потом вместе возвращались оттуда. They would take bath in Ganga together. That's practically inseparable. Вместе принимали омовение в Ганге. В этом смысле они
практически неразделимы. They could not even bear to be separated even for a moment. Они не могли вынести разлуки друг с другом даже на мгновение. At that time, young Nimai is very frivolous, is very not the same. It's like almost the opposite of Gadadhar Pandit. Маленький Нимай являл собой полную противоположность Гададхару Пандиту. Always playful. Он всегда был такой игривый. But Gadadhar Pandit always with him. Гададхар Пандит всегда сопровождал его. When Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he came back after going to Gaya to do Pinda or oblations to his father, he was a changed person. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся обратно в это место, где он родился, вернулся из Гаи, где он провел погребальную церемонию по своему отцу, Шри Чайтанья Махапрабху вернулся туда уже другим человеком. He's always crying for separation from the Supreme Lord, and always uttering the name of Lord Krishna. Он постоянно произносил имена Господа Кришны и плакал от разлуки с Господом. At one time, even when Lord Chaitanya Mahaprabhu was looking for Krishna, Gadadhar was present and nearby, so he was saying, "Oh Krishna, Krishna, where are you?" Then Gadadhar Pandit says, "Krishna is within your heart." И однажды, когда Шри Чайтанья Махапрабху плакал в разлуке с Господом и повторял: «Кришна, Кришна, где же ты?», то Гададхар Пандит, находившийся рядом, сказал: «Господь находится в твоем сердце». So then, when he heard from Gadadhar Pandit that Krishna is on his heart, then he tear his clothes and he started to open up his chest, but then Gadadhar stopped him. Когда Шри Чайтанья Махапрабху услышал это от Гададхара Пандита, он начал рвать на себе одежду и попытался разорвать себе грудь, но Гададхар его остановил. And at that time, when this was going on, Mother Sachi was around and he saw what Gadadhar Pandit did to stop Lord Chaitanya Mahaprabhu. В это время мама Шачи, которая тоже была недалеко, увидела, как Гададхар остановил Шри Чайтанью Махапрабху, не позволив ему это сделать. And definitely Mother Sachi, she understood that Gadadhar Pandit should be always with her Nimai, to save Nimai, to protect Nimai. И мама Шачи решила, что надо, чтобы Гададхар Пандит теперь всегда был вместе с Нимаем, чтобы он защищал его. So she told Gadadhar Pandit that you should never leave Nimai, you should be always with him. No matter, in every circumstances. Мама Шачи сказала: неважно, какие будут обстоятельства, надо, чтобы ты всегда был вместе с Нимаем. So, when Lord Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, Gadadhar Pandit also followed him wherever he goes. Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу, и Гададхар Пандит продолжал его сопровождать везде. So, yes, he couldn't bear the separation from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Он не мог вынести разлуки с Господом Шри Чайтаньей Махапрабху. So, it says here, so he was permitted to stay with Mahaprabhu in Puri because Puri became the base of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И здесь говорится, что Пури стало постоянным местом пребывания Шри Чайтаньи Махапрабху, и Гададхару Пандиту было позволено там с ним оставаться. After some time, Gadadhar Pandit also, he took sannyas and he took the vow of Kshetra sannyas that he will not live Jagannath Puri.
Спустя некоторое время Гададхар Пандит тоже принял саньясу, кшетра саньясу. Это означает, что он принял обет все время оставаться в Пури и не покидать это место. Kshetra sannyas means he who takes a vow not to step outside of the holy dham even for one night. Кшетра саньяс – это тот, кто принимает на себя обет не покидать пределов святого места даже на сутки. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu was in Puri and he decided to go to Vrindavan, Gadadhar Pandit, he decided to follow Lord Chaitanya Mahaprabhu. Шри Чайтанья Махапрабху решил уйти во Вриндаван из Пури, и Гададхар Пандит решил последовать за ним. But then Lord Chaitanya Mahaprabhu says, no, you cannot come with me. You took the vow of Kshetra sannyas. Шри Чайтанья Махапрабху ему сказал: нет, ты не можешь идти вместе со мной, потому что ты принял обет кшетра саньясы. He told Lord Chaitanya Mahaprabhu told Gadadhar Pandit he should be engaged in deity worship and also study the Srimad Bhagavatam and also describe the glories of Bhagavatam to others. Ты должен оставаться в этом месте, совершать поклонение божествам, изучать Шримад Бхагаватам и делиться знанием Бхагаватам с другими. So he was worshipping Tota Gopinath Гададхар Пандит поклонялся божеству Тота Гопинатхи in Jagannath Puri. Джаганатхапуре. That when Lord Chaitanya Mahaprabhu left, at the age of 48 years old, Gadadhar Pandit also, he felt so much in separation that he aged so fast. He became like in the mood of being old person. И когда Шри Чайтанья Махапрабху в возрасте 48 лет оставил этот мир, то Гададхара Пандит, услышав об этом из-за разлуки с Господом, начал очень быстро стареть. And as a pujari, Gadadhar Pandit, he would offer garland to Tota Gopinath every day. But then Tota Gopinath, he knew that Gadadhar Pandit became so much affected by having Lord Chaitanya Mahaprabhu leaving his body or having his manifest lila come into close, that he decided, Gopinath decided to sit down so that Gadadhar Pandit will be able to offer the garland. Будучи пуджари, Гададхар Пандит каждый день надевал на божество Тота Гопинатхи гирлянду, и божество Тота Гопинатха знало, что из-за разлуки с Господом Шри Чайтаньей Махапрабху, что произошло с Гададхаром Пандитом. И поэтому, чтобы помочь ему, божество Тота Гопинатхи решило присесть, чтобы Гададхару Пандиту было легче надеть на него гирлянду. He is the only Krishna deity that is in that pose of sitting down. Божество Тота Гопинатхи – это единственное божество Кришны в положении сидя. Practically all the deities of Lord Krishna are in the tribhanga, three-bending form, standing or dancing like Natavar. But this is the only deity of the Supreme Lord who is sitting down so that he'll be able to accommodate the service of the offering of his devotee Gadadhar Pandit. Большинство божеств Господа Кришны, божеств Господа Кришны в форме трибанга, то есть в форме изогнутой в трех местах, это божества, которые стоят или танцуют как божество Натабар. Но божество Тота Гопинатхи – это единственное, которое находится в положении сидя, для того, чтобы Гададхару Пандиту было легче выполнить служение божеству Тота Гопинатхи.
Gadadhar Pandit is an incarnation of Srimati Radharani. Гададхар Пандит является воплощением Шримати Радарани, Internal potency of Lord Krishna. вечной энергии, вечной энергии Господа Кришны. So we have two Radharanis. Lord Chaitanya is also Radharani. И так у нас две Радхарани, потому что форма Шри Чайтанья Махапрабху тоже включает в себя Радарани. Lord Chaitanya is Krishna acting in the mood of Srimati Radharani. Господь Шри Чайтанья Махапрабху – это Господь Кришна, который действует в умонастроении Шримати Радарани. Gadadhar Pandit actually is Srimati Radharani, but she didn't act in the mood of Srimati Radharani. She acted in the mood of Chandravali. А Гададхар Пандит – это тоже Шримати Радхарани, но который действует не в умонастроении Шримати Радхарани, а в умонастроении Чандравали. To assist in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Для того, чтобы помогать устраивать лилы Господа Шри Чайтанья Махапрабху. He is more in the submissive mood, just like of Chandravali. Гададхар Пандит – это Шримати Радхарани, находящийся в покорном, смиренном, скромном настроении, подобно Чандравали. In the mood of Radharani, not always in the mood of submissiveness. Умонастроение Шримати Радхарани – это не всегда покорное и смиренное The умонастроение. mood of sulky. Sulky means what? Sulky means sometimes opposing. Это умонастроение Шримати Радхарани означает, что иногда есть склонность действовать наперекор. Sometimes reprimanding. Иногда действует наперекор, вопреки, возражая. Sometimes in an anger mood. Иногда в этом настроении присутствует гнев. That's the mood of Srimati Radharani. Таково настроение Шримати Радарани. Especially when Krishna will be late. Особенно, когда Кришна опаздывает на They're встречу. supposed to meet at a certain time, at a certain place, and Krishna will be late in the meeting. Было решено, что они встретятся там-то, в такое-то место, но Кришна опаздывает. So Radharani will get angry. И тогда Радарани гневается Radharani will be upset, и огорчается. but not in the mood of Gadadhar Pandit as Radharani also. No, he will be so submissive. Но Гададхар Пандит, будучи Шримати Радхарани, находится в ином настроении, в покорном умонастроении. So today is a very auspicious day. The pastime also of Gadadhar Pandit with Pundarik Vijayanidhi. Pundarik Vijayanidhi actually is Vishabhanu. Appearance or disappearance? Appearance? Pundariki No Vijayanidhi. difference, appearance or disappearance, they're the same. И также сегодня It is the appearance. А? Appearance day. Appearance. Также сегодня день явления Пундарика Визянитхи, который является Вришабхану. Yes, one day Mukunda Datta, their friends also, because whenever there is a sadhu who will come to Navadvip, Mukunda Datta will know. Итак, однажды Мукунда Дата, а всякий раз, когда в Навадвипу приезжали какие-либо саду, Мукунда Дата всегда был в курсе этих дел. So one day Mukunda Datta, he found out that Pundarik Vijayanidhi is in town. So he asked Mukunda Datta, he asked Gadadhar Pandit to come along with him to have darshan of Pundarik Vijayanidhi. Итак, Мукунде Дате стало известно, что Пундарика Видянитхи уже в городе, и он попросил Гададхара Пандиту, чтобы они вдвоем вместе пошли к Пундарике Видянитхи получить даршан. And they went. But then when they saw, especially Gadadhar Pandit, when he saw Pundarik Vijayanidhi, he was having a very, very opulent surroundings, sitting in a nice sofa with velvet cover,
and his lips is wet with red color coming from the chewing betel. He was being fanned very nicely, and some men are putting what do you call this, fragrance oil all over the place, a canopy on top of his head with very artistically way, very colorful. So he was thinking, what? This is sadhu? In his mind, he was thinking like this. И who from them was thinking? Гададхар Пандит. Gadadhar. И когда они пришли к Пундарике Видьянитхе, они увидели, как тот восседает на роскошном сидении, и там дорогие одежды, то есть дорогая ткань на этом сидении, и его омахивают, и слуги вокруг распрыскивают ароматические масла, а губы Пундарика Видьянитхи красные, потому что он жует бетель, и тогда Гададхар Пандит подумал, это что, садху называется? Then Mukundadatta, he recited a verse from the first canto of Srimad Bhagavatam, giving an example of how Putana, even though with her intention to kill Krishna by smearing her breast with poison, and Krishna agreed. He also agreed to accept this offering of Putana, even though her intention was evil to kill Krishna. И тогда Мукундадатта процитировал текст из Бхагаватам, в котором говорится о том, что Путана решила предложить Кришне свою грудь для того, чтобы отравить Господа Кришну. И Господь Кришна милостиво принял это подношение, несмотря на то, что, несмотря на злые намерения Путаны. And Pundarik Vijayanidhi started to fall into ecstasy. He fell down from where he was sitting, started rolling in the ground. He practically, tore his clothes and started to cry like a madman. After hearing this verse. Yes. И услышав этот текст, Пундарика Видьянитхи в экстазе свалился со своего сиденья, начал кататься по земле, рвать на себе одежду, рыдать. And Gadadhar Pandit understood that how Pundarik Vidyanidhi was in great ecstasy just by hearing this pastime of the Supreme Lord. И тогда Гададхар Пандит понял, просто слушая о Верховном Господе, этот человек приходит в такой величайший экстаз. So now he understood that he committed an offense. И тогда Гададхар понял, что, думая о Пундарике Видянитхе таким образом, он совершил оскорбление. For us also, we should be very careful not to judge anyone in their external appearance. Мы тоже должны быть осторожными и не должны судить окружающих по тому, как они выглядят внешне, как они внешне. It is not our duty to judge any devotee in their external appearance. В наши обязанности не входит выносить суждения о каких бы то ни было преданных на основе их внешних признаков. So now Gadadhar Pandit was thinking how to remedy this offensive mentality that he had towards Pundarik Vijayanidhi, and he figured out that the only way how to counteract this offense is to take initiation from Pundarik Vijayanidhi, and he asked Lord Chaitanya Mahaprabhu's blessings to get the mercy and to surrender unto Pundarik Vijayanidhi. Гададхар Пандит тогда начал размышлять о том, как ему излечиться от этого неправильного умонастроения, в котором он совершил это оскорбление, и он пришел к такому выводу, что единственным средством здесь будет
принять духовное посвящение у Пундарики Видьянитхи. И тогда он попросил на это благословение у Шри Чайтаньи Махапрабху и получил это посвящение. Yes, and Punjarik Vijayanidhi, when he was approached by Gadadhar Pandit, he was feeling more fortunate to have Gadadhar Pandit as his disciple. Когда Гададхар Пандит обратился к Пундарике Видьянитхе с этой просьбой, то Пундарик Видьянитхи считал себя еще более удачливым от того, что Гададхар Пандит удостоил его, чтобы тот дал ему духовное посвящение. And so he accepted Gadadhar Pandit to be his disciple. Пундарик Видьянитхи принял Гададхару Пандита в свои ученики. It's very appropriate because Gadadhar Pandit is Radharani and Pundarik Vijayanidhi is the father, Vrishabhanu. И все это очень правильно, потому что Гададхар Пандит – это Шримати Радharani, а Пундарика Видьянитхи, который дал Гададхару Пандиту духовное посвящение, это Вришабхану, то есть отец Шримати Радharani. So on this auspicious day, we should pray for the mercy of Gadadhar Pandit to give us his blessings so that we may be able to serve in the same mood that he does towards Lord Chaitanya Mahaprabhu or to Lord Krishna. В этот день мы можем, в этот благоприятный день, мы можем просить Гададхару Пандита о том, чтобы он пролил на нас свои благословения, свою милость, и чтобы мы были способны служить Господу точно в таком же умонастроении, в котором Гададхар Пандит служит Господу Кришне. Pure mood, unadulterated, no self-interest, only for the pleasure of the Supreme Lord. Это чистое, ничем не оскверненное умонастроение, служение только лишь ради удовлетворения Верховного Господа. Hoping against hope that we will attain this in this lifetime. И давайте надеяться, хотя надеяться особо не на что, давайте надеяться, что сможем обрести это настроение уже в этой жизни. Hare Krishna. Any questions or comments? We have some questions here. Have some questions there. Yes. Okay. Окей. Как относиться к тому факту, что иногда пожертвования лидерам храмов или бездарно тратятся, или просто расхищаются и присваиваются? The question is not related with our topic, but anyway, what should be our attitude if we know that we donate something to temple, but leaders of temple waste it uselessly? What should be our attitude? Yes. Well, first of all, whatever you give to Krishna, if it's used for Krishna, it's good. Ну, во-первых, если вы что-то отдаете Кришне, и это используется именно для Кришны, то это хорошо. Maybe when the time that you give the donation for the purpose that you want it to be, is not much needed for that purpose to be used. But then there is like kind of an emergency that in some other department, the funds are really down or negative and service needs to be done. So the funds that you gave for the purpose that you are intended to do is being transferred for that department that needs to be done. So whatever you gave, there is no loss, and hopefully the temple managers will replenish what your donation, and it will be used properly. Вполне возможно, что если вы внесли пожертвование с каким-то целевым назначением, и потом выясняется, что по этому направлению деятельности все это не так уж срочно, но в то же время в каком-нибудь другом департаменте возникает чрезвычайная ситуация, дыра какая-то, которую нужно заполнить, и тогда вот это пожертвование идет туда, то это тоже хорошо, потому что в конечном счете это все идет к Кришне, и давайте будем надеяться на то, что менеджеры храмов будут распоряжаться нашими пожертвованиями как положено.
he is also asking what should be our attitude if they steal these donations. Still, Yes. no one should steal the donation. No. Why do you ask me? How do you know if they're stealing? Откуда вы знаете, что они воруют эти пожертвования? Ну, вообще воровать нехорошо, конечно. What is your evidence that this is У вас done? есть доказательства? Hmm? He didn't write about evidence. Тут 4 вопроса, давайте мы их пройдем, а потом можно так сделать? Нормально? Так, мы должны спрашивать о своих действиях, разрешению духовного учителя. Где рамки этих вопросов? Что делать, если духовный учитель очень занят и не всегда может ответить нам? What questions exactly and what permissions exactly we should ask from spiritual master, and what to do if he is too much busy to answer on our questions? What are the borders? Well, of these it's such like questions? if you make some very important spiritual decision, let's say changing ashram, Если вы принимаете какое-нибудь важное решение, которое серьезно повлияет на вашу духовную жизнь, например, меняете ашрам, we gave example already, just like you want to go to a pilgrim in the holy Dham. также мы приводили этот пример о том, что вы решили отправиться в паломничество в Святую Даму. Yeah, but then day-to-day activities like, let's say, going for Boga run, you don't have to ask your guru for that one. Но есть повседневные дела, например, нужно отправиться в магазин купить Богу для божеств, и в этом случае разрешение у гуру получать не нужно. It's like you're gonna go shopping for the deities. You don't have to ask guru. You can ask. You may ask the authorities of the temple what the needs of the deities. Then you can go and buy. Для того, чтобы отправиться в магазин за продуктами для божеств, не обязательно обращаться к гуру, можно спросить уполномоченных лиц в храме о том, каковы нужды божеств сейчас. I already gave this example. It's like you want to start a new business venture. You may ask the guru also to give blessings. И также я приводил этот пример. Человек решил начать новый бизнес, и он может просить у гуру благословения на это. Окей. Следующий вопрос. Если дома есть божества, нужно ли ездить в храм? If I have my own deities in my house, do I have to go to attend temple or not? You must Вы должны ходить в храм. come to the temple. Должны ходить туда. It's not the deities at home, is your personal deities, and the deities at the temple, they are the deities of the community. It is not so. I'm not getting the point. The deities at home, you should also have deities at home, but they're like extension of the deities at the temple. Ваши личные божества, которые стоят у вас дома, являются экспансиями храмовых божеств, божеств общины. It is not possible to just worship your deities and not to come to the temple. You must come to the temple. То есть не должно быть так, что вы поклоняетесь только своим божествам и не ходите в храм. Нужно ходить в храм. Вы должны это делать. Okay. What else? Next question. Как не расслабиться и не стать безинициативным человеком, когда мы слышим, что от нас и нашей сноровки ничего не зависит? Here in this purport it was written that actually everything depends on Krishna. By hearing this, how not to become too much relaxed and how not to become a person who is avoiding responsibility and who is too much relaxed. By hearing that everything depends actually not on us but on Krishna. What do you mean? Everything is up to Krishna. Да, все зависит от Кришны. He is in control. Он все контролирует. We just have to endeavor and express our sincerity to serve the Supreme Lord, and Krishna
will reciprocate accordingly. Нужно совершать усилия в служении, нужно быть искренним в служении, и тогда Господь ответит взаимностью. We cannot expect Krishna to reciprocate according to our desire. Мы не должны ожидать от Кришны, что Он будет выполнять все наши желания. We are hoping for the result to be favorable, but sometimes Krishna may show the response from him, which is not directly according to what we are expecting it to be. Мы, конечно, можем надеяться на то, что результаты того, что мы делаем, будут благоприятные, но иногда эта взаимность, которую проявляет Кришна в наш адрес, ответная взаимность, приходит не в той форме, как нам хотелось бы. But definitely it is ultimately for our own good. Но в конечном счете то, что происходит, оно всего лишь только ради нашего блага. Окей. Okay. Джагадананда Пандит is also Шримати Радхарани. Is also Шримати Радхарani. Jagadananda Pandit? Yes, No. Jagadananda. No. Who is Jagadananda Pandit Maharaj? I'm not so sure, but I can find out. Я не знаю, не уверен, кто это, но могу выяснить. Jagadananda. Тут вопрос есть, да? Let me see. Сейчас мы поищем. Почему он не помогает? Okay, let me see now. Satyabhama. Это Сатьябхама. I think, yes. Let me see again. Let me see. Сейчас поищем. Don't get me. I'm trying to get here. I believe so. Wait. Yes, Jagadananda Pandit is Satyabhama, Джагадананда Пандит second principal queen in Dwarka. Это Сатьябхама, вторая главная царица Двараки. Well, the 16,108 queens, they're also Srimati Radharani. Expansions of Srimati Radharani. 16 тысяч царевен Двараки. Это все проявление Шримати Радхарани. Satyabhama is one of them. И Сатьябхама одна из них. Rukmini is the principal queen. There is Satyabhama. The second principal. Yeah. Рукмини первая главная царица из них, а Сатьябхама вторая главная. Okay. Anything else? Likely we will have one more question. Okay, you're back. Okay. Oh no, he's gone. One more question. Likely we have no questions, Maharaj. Huh? По поводу освобождения здесь также говорится. И этот уровень освобождения, он возможен в начале, допустим, когда человек находится еще в начальной стадии, но он начинает следовать, насколько может. И пока он следует, можно считать его деятельность освобожденной? Или какие условия должны соблюдаться, чтобы его деятельность была на уровне освобождения?
Is there a possibility to perform an activity on the level of liberation when you are just on preliminary beginner stage of Krishna consciousness? Technically speaking, it is possible. Yeah, Prabhupada, I was hearing a lecture of Prabhupada, lecture of devotion. Я слушал лекцию Шрилы Прабхупады, которую он давал по нектару преданности. That even in the lowest stage of devotional service, he is liberated if his service is being done without any motive and he is sincere. И Шрила Прабхупада в этой лекции говорит, что служение совершается на уровне освобождения. Даже если преданный находится на начальных ступенях своего духовного развития, при условии, если в этом служении есть искренность и отсутствуют корыстные мотивы. Even if it's in the neophyte stage. То есть это возможно для неофитов. If he is sincere and he serves the Supreme Lord and the devotees without any. Это возможно, если нет корыстных мотивов, и если есть искренность. Okay. Anything else? Вот у нас еще один вопрос есть. В лекции, да, from Рамананда Рай from Ярославль. В лекции вы упомянули, что преданные не знают потерь на пути преданного служения. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Но в Шримад Бхагаватам 4.24 говорится, если человек исполняет все указания великих ачарьев прошлого, если человек исполняет все указания великих ачарьев прошлого, то он достигает очень высокого уровня духовного развития, на котором находишься ты. Однако, если позже он снова попадает под влияние моей материальной энергии, то все его усилия пропадают даром. Разъясните, пожалуйста, это противоречие. So we have this verse from Bhagavad Gita, Nishagni Kramana Shasti, and so on. There is no loss. And at the same time, we have this verse from Srimad Bhagavatam. You can open if you want. It is 4:24, because there is some kind of contradiction. 4:24. Hold on. So in this verse, there is a statement that if a person follows all instructions of previous acharyas, he can achieve very high level of spiritual advancement. But if after this he is under the influence of material energy, then everything goes in vain. It looks like a contradiction. It says here, if a personality like you, who are so much advanced because of executing the instructions of the previous acharyas, is carried away by the influence of my material energy, then all your advancement may be considered simply a waste of time. What part? В английском тексте используется слово maybe, которого нету в русском тексте. В русском тексте написано, все его усилия пропадают даром. В английском тексте maybe, они могут пропасть даром. Let's continue, Maharaj. Okay, I'm reading. This is an example whereby he's been carried away by the influence of material energy because he doesn't follow the instructions of the previous acharyas. Bhakti means following the instructions of the previous acharyas. It's like when you chant Hare Krishna Maha Mantra, it has to be received from the cyclic succession. Otherwise, you don't get the full effect of purification. Для того, чтобы получить полный эффект очищения, нужно получить духовное наставление по цепи ученической преемственности. Поэтому бхакти – это означает следование наставлениям духовного учителя. И в данном тексте 4.24 говорится про падение и попадание под влияние материальной энергии в случае, если человек перестает исполнять эти указания. One can chant the holy name of the Lord even without getting initiation,
But the proper way of chanting the holy name of the Lord is that you received it from the previous acharyas. Человек может воспевать святое имя и без духовного посвящения, но правильным подходом к этому является получить святое имя от духовного учителя через парампару. And if you chant the holy name of the Lord without receiving from the previous acharyas in the line of disciplic succession, Maya may influence you again. You'll become attracted to Maya, and therefore, whatever you chanted, it may not have that full effect. It will not have that full effect. You'll get into Maya again, and then you may chant again, but not receiving from the disciplic succession. Then it goes back and forth, back and forth. There's no permanent result, not until you receive the mantra from the bona fide representative of the Supreme Lord. Then it will have an eternal benefit. Человек может обрести вечное благо от воспевания святого имени только в случае, если получит это святое имя от предшествующего ачарьи, принадлежащего к цепи ученической преемственности. В противном случае, если он повторяет святое имя, не получив его от такого ачарьи, то может в какой-то момент привлечься иллюзорной энергией Господа и прекратить воспевание, потом снова вернуться к этому воспеванию, потом снова чем-то привлечься, и так туда-сюда ходить, не получая постоянного устойчивого эффекта. Такой эффект постоянно не будет обретен таким человеком. Is it clear? Yes, of course. Is it clear? Понятно? Да? Huh? Yes. Yes. Everything that we do should be under the principle of surrendering from a bona fide spiritual master. Все то, чем мы занимаемся, должно основываться на принципе предания себя истинному духовному учителю. And if we do this, then it will have an eternal benefit. Если мы будем так действовать, то обретем вечное благо. And if we perform some so-called devotional service, if it's not under the instruction of a bona fide spiritual master, it may go in vain. А если мы занимаемся так называемым преданным служением, не основанным на наставлениях истинного духовного учителя, тогда все наши старания могут быть потраченными впустую. Maybe a waste of time, but actually there is some benefit, because this will, after many lifetimes, is what you call agyata sukriti, pious credits. Not until you accumulate these pious credits after some time, then you take up to the Krishna consciousness seriously and under the instructions of a bona fide spiritual master. Эти усилия, они именно могут стать напрасными, но они не напрасны в том плане, что представляют собой агьята сукрити, то есть неосознанно накапливаемое благочестие, и поэтому, копя такое благочестие из жизни в жизнь, через какое-то количество жизней человек, в конце концов, может принять сознание Кришны всерьез и потом принять духовное посвящение у истинного духовного учителя. He says that devotional service starts after liberation. Преданное служение начинается после обретения освобождения. But so even a neophyte devotee, if he follows the instructions from a bona fide spiritual master, even though he's not initiated, it will have an eternal benefit. Вечное благо обретет даже преданный неофит, пусть даже без духовного посвящения, но следующий наставлениям истинного духовного учителя. If in a neophyte, another neophyte devotee, that means he just performed bhakti, so-called bhakti, trying to whimsically, he doesn't care whether there is a guru or not, but he likes chanting or he wants taking prasad. He's not really performing bhakti. He's just accumulating pious credits. То есть два вида неофитов. Один – это тот, который действует под наставлениями истинного духовного учителя, и другой, который действует по собственной прихоти, ему просто нравится воспевать святое имя,
и он не особо заботится о том, что хорошо и что плохо, вот этот второй вариант не ведет к обретению вечного блага. So he may be seemingly advanced because compared to other materialists who was not performing any, trying to perform bhakti, but he's not doing under the influence or under the directions of disciplic succession, then Maya can influence him and he may fall into Maya again. С внешней точки зрения может показаться, что, и особенно на фоне материалистов, может показаться, что этот так называемый преданный растет, но Майя может его схватить, поработить. There is a chance that he will be under the modes of material nature, and it may take him many, many more lifetimes till he take up to the process seriously. То есть вероятность, что он попадет под конкретное влияние треугун материальной природы и пройдет много жизней, пока он всерьез не возьмется за процесс преданного служения. Okay. Окей. Do we stop here? На этом закончим. Thank you very much. What time is it now? Is that the right time? It is 10 o'clock. 10 o'clock. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Spasibo Bolshoi. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Jai Gaur Premanandi. Hare Hare.